Всем привет, мои морские звездочки! С вами я, SvetaLifBlog, и сегодня вместе с вами я буду создавать персонажа с помощью пинтереста и рандомайзера. Внимание на экран! Вот по таким картинкам я буду создавать персонажа. Ну что ж, поехали! But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss
wish I knew.
Вот такая девочка у нас с вами получилась. Сначала я думала, что свадебная прическа и обычная подростковая одежда не подойдут друг другу, так как это совершенно разные стили. Но, как мы видим, очень хорошо получилось. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал SvetaLifeBlog и на мой телеграм-канал. Ссылка на него и на мои соцсети будет в описании. И всем пока!